Record ko na siya. Okay, so good afternoon class. So our topic for this week, which is centroids. Nasimulan ko na siya last Monday, di ba? Nag-discuss na natin yung ano? Nag-discuss na natin yung different may nakita niyo. Nag-discuss na natin yung different centroids, di ba? We have here. Okay, so we have here centroids for rectangle, for triangle. Okay, so nabanggit din dyan is inverted. Meron din tayo for circle, for semicircle, and then quarter circle. So doon tayo magfo-focus. Di na tayo titingin sa parabolic. Anyway, yung 4r over 3 pi, computed siya by integral. Hindi ko napapakita yung computation kasi hindi na rin siya need malaman kung bakit, paano siya na-derive. Pero ayun, yung 4r over 3 pi na yan, computed yan by, tawag doon? Kalimutan ko yung term. By integral. Okay, integral calculus. Okay? Sige. So, ayun lang. Dagdag disclaimer lang. So, ngayon, centroids of complex bodies. So, technically, we've come a long way with our discussion in mechanics. Technically, madami pa tayong topic yan. May polar moment of inertia, may structure analysis pa, may method of joints, method of structures. Pero dahil hindi naman siya technically needed sa course natin, nag-focus ako kung saan ano yung mas kailangan, which is centroids nga. So, maybe some of you nagawa na to way back ng weight and balance, tsaka sa physics siguro nila, kung sino man yung physics professor nyo way back. Pero ayun nga, engineering mechanics, ito yung isa sa mga end topic. So, na-discuss natin ng prelim, yung mga different vectors, different forces, how to get resultant for concurrent, di ba? For midterm, we talk about moment, di ba? So, moment, coplanar, some of them are concurrent. And then pagdating sa finals, mas naging specific tayo. Okay, so we focus ngayon sa mismong diagram or load diagram na tinatawag. So, we have here the centroids of complex bodies. Okay? So first, better way to explain this one is by, of course, problem solving. Okay, so often many bodies with complex geometries, yun nga, can be broken down into simple shapes. So ano yung mga simple shapes natin? Nabanggit ko kanina, di ba? Yung ito. So meron tayong circle, meron tayong semicircle, quarter circle, ayan. Meron din tayong rectangle and then triangle. So yun yung mga simple shape natin. Okay? So, example, this one. Diba? Technically, ito, yung I na to, let's say this beam, I-beam na tinatawag, kailangan kunin yung centroid niya. Diba? So, of course, pagkuha ng centroid, pinakamagandang gawin is yun nga, is i-break down siya into simple shapes. So, like this one, paano ginawa ko? So, break down ko siya into 3 simple shapes, which is tatlong rectangle. Diba? And then, ayun. So, from that idea, kinuha natin yung centroid of each shape. So, centroid for 1, 2, and 3. And then, we combine it. Okay, so technically, to get centroid is by this one. Okay, we can get the centroid of a complex composite body by utilizing the individual centroids of the simple geometries it is made up of by using this formula. So, we have this formula for centroid of a composite body, which is equal to summation of x is equal x or yung x component or x coordinate nung, so technically yung centroid nga natin, okay, is expressed by coordinate siya. Okay? It can be expressed as a coordinate. So ayan, centroid. So na-express natin yung centroid by a coordinate, and which is may ganito siyang notation. Okay? So ibig sabihin yan yung centroid natin. Okay? So, pagkuha ng centroid, meron tayong formula na ginagamit. Actually, we have 2 ways to solve centroid, pero technically, 1 way lang naman yon. Pinag-ano ko lang, pero ayun, parehas lang. So, may formula tayo. Okay? So, for each coordinate or for each point, may sarili-sariling formula yan, which is for x, summation of the moment of the, so technically, yung ax na yan, yan yung moment ng breakdown. Okay?
summation of the moment ng mga breakdown natin with respect to the summation of the area, of the total area. Okay? And then for y naman, it is the summation of the moment of the uh, tawag dong components with respect to area. Okay? So yan yung one way to solve ano natin. So para hindi kayo malito, para hindi kayo mag-list down ng ganyan, ang way na discussion natin is by table method. So ano yung tawag ko ngayong table method? So let's say, yun nga, balik tayo dito. So let's say punta tayo ngayon sa next PowerPoint. Actually, andun sa PowerPoint din naman yung table method ang tinutukoy ko, which is this one. So let's say we have this, ayan. Okay, so we have this shape. So ganito yung shape na yun. Drawing natin siya sa whiteboard. Ayan. So pwede nyo open yung PowerPoint niya sa inyo para makita nyo. So ito nga yung tinutukoy natin na table method. Okay? So tinatabular natin, nililist natin yung every part. So let's say we have this drawing. So always know your reference point. Okay? So let's say this one. Ito yung reference point natin. Okay. Yeah. So, meron tayong ano dito. So, kung ganyan. Yan yung reference natin. So, let's say, meron tayong dalawang shape in one drawing. Okay. Which is ito. First, yan. Sabihin natin nakalapat siya. Lapat ka natin. Ayan. Para ganyan. Okay. Tapos meron tayong, sabi natin triangle dito. Okay. Ito naman. Okay. Ganyan. Ayan yung drawing, di ba? So kung mapapansin nyo, hindi mo siya technically complex, pero sort of complex body siya. Di ba? As what I said, sa mga complex body, we can break down nga into simple shape. So we can add here, i-extend natin yung line dito, and then meron na tayong dalawang shape. Di ba? Meron na tayong rectangle, meron tayong triangle. So sa table method, i-signify nyo kung ano yung shape 1 tsaka shape 2. And then proceed na tayo ngayon sa table. So let's say we have this table. Okay? Ayan. So, ayan. Ilan to? 2, 4, 5. Para ganyan. Ayan. Then, ayan. Diba? So, meron na tayong table. Okay? So, sa first row natin, first column, basta ito, list down natin kung ano yung shape. So, dito 1, dito 2. So, lahat ng lilist mo dito is yung component nung shape 1 natin. So, dito next is yung X component niya, Y component niya, and then yung area or yung resultant. Okay? And then next is multiply nung area and then yung X component, then area multiplied nung Y component. Okay? So next, so let's say total distance nito, so bigyan natin yung mga ano. So sabihin natin ito ay 10 meters, ito ay 3, ito ay 4. Okay? So kaya ganyan. So next tayo. So alam natin yung mga ngayon, yung mga ano niya. Mga ano to, puro mga ano. Alam na natin ngayon yung distances or yung dimension nung drawing natin. Okay? So once na we know the dimensions of our drawing, next, alamin natin kung ano yung mga load. So let's say this
Of course. Ayan. Actually, kahit di na pala. Yan na yun. Okay? Next pala, meron tayo nito. So, let's say ito ay 4 meters. Okay? So, 4 meters din to. Ayan. So, ayan na. So, proceed na tayo dito. So, meron tayong mga dimension and then, okay, so medyo naglalag na yung aking internet. Okay, so ulitin natin. Okay, so we have this complex body or complex shape and break down natin siya. And meron na tayo yung mga ano niya, tawag doon needed na dimension. So technically, we can proceed sa area, di ba? Para mas madali. Kung ano sa akin madadalian. So proceed na tayo sa area. So shape 1, meron siyang dimension na 10 and 4. So technically, meron siyang area na 40, di ba? Matic naman 'yon. So next, shape 2. So base times height over 2 lang naman siya, guys. So 4 times 3 over 2 is 6. So ayan. Next. Next natin is kunin natin ngayon yung x and y. So sa rectangle natin, guys, ang pagkuha ng x is yung position niya relative sa x-axis. So pagkuha ng x natin for rectangle, di ba? For rectangle is equal to, let's say ito yung width, di ba? Width over 2, di ba? So magiging equal to 5. And then y niya, di ba? Is equal to L over 2. Ano ba yung binigay ko sa inyo? Para di tayo paiba-iba. Baliktad. Baliktad yung ginamit ko. Okay. So L over 2, W over 2. Tama, pero yun pa rin naman yan. So, Y over 2. So, ayan. So, 2 na. So, ayan. Meron na tayong X and Y component for rectangle. Okay? So, next tayo, guys. Next natin kukunin is yung sa number 2 naman. So, dahil sa number 2, balik tayo dun sa drawing natin. So, dahil siya ay isang basic triangle na longest side, yun nasa left side, bale, ang solution natin is y is equals to y for triangle is h over 3, di ba? Tapos y ay x for rectangle is b over 3, di ba? So h over 3 4/3, di ba? And then ito 1. Pero ngayon hindi lang siya basta 1. So need natin malaman yung position niya mismo from origin. Okay, kasi unlike sa rectangle, lapat na siya sa origin eh. Eh paano yung rectangle natin, 'di ba? May distances siya away from origin. So ngayon, doon na ngayon magkakaroon ng discrepancy. Hindi na siya basta 4 over 3 tsaka 1 to. Kasi may distance ka eh. So kung nandito yung ano mo, so let's say ito yung shape to mo, 'di ba? Ayan yung distance mo from origin. So hindi na siya basta 1. Okay? So ayun. So, ayan na. So, kung dito yung origin mo, yan yung origin ng shape to mo, di ba? So, syempre, kailangan mong kunin yung distance niya from origin, which is, so, kung 3 to, so, analysis ng drawing, guys. So, kung 3 to, di ba? Kung 3 yan, tapos 10 to, so, technically, 7 yan. So, 7 plus ito, which is equal to 8. Okay? So, I hope malinaw yun, ha? And then, next, yung y natin. So, ganun din, distance niya here, papunta dito. So, vertical distance. Ayan. Okay. So, ayan din. Pakita natin. Okay. Pakita din natin yung sa, ano. Ayan. Tsaka ayan. Okay. So, next tayo. So, dito, magiging 4 plus 4 over 3. So, magiging, ilan? 16. Ay, tama. 16 over 3. Okay? Tama. So next, proceed na tayo ngayon. Ipag-multiply lang natin sila. So AX, 40 times 5, 200. 40 times 2, 80. 6 times 8, 48. Ito, 2 times 16, 32. Okay? So now we have, so meron na tayo ngayon, yung AX or yung area multiplied by its x component, and then
area multiplied by its y component. Kunin natin ngayon yung mga summation. Balik tayo dito. Kunin natin ito yung mga summation. So to get the summation of area, pag-add lang natin yung A1 plus A2 up to AN. Kung ilang components man yan. And so on. So ganoon din sa AX. Okay? So AX1 plus A2X2 plus A3X3 to AN. Yan. Ganyan. Okay, ganun din sa AY. Okay? So AY 1 plus A2 2, diba? Plus A3 up to AN. So ayan. So pag-add lang natin. Okay? So we have now for summation of area which is equal to 40 plus 6, diba? 46. And then summation of A, X, ganyan. So 248. And then next, AY is 112. So from this point, pwede natin ngayon gamitin yung formula. So X is equals to 248 divided by 46. And then Y is equals to 112 divided by 46. Okay? So, kunin na natin. 248 divided by 46, 5.391. Okay? Next, 112 divided by 46, 2.435. Okay? So, ayan. So, ngayon, ipa-plot na natin kung saan siya. Okay? So, plot na natin. So, ayan. So, gamit tayo ng ibang kulay. Ito, green. So, plot na natin kung saan siya. So, kung 5.39, so medyo lumiit lang siyang konti. Ayan lang siya. So, tapos 2.435, taas lang siya konti. So, ayan. Ayan yung centroid ngayon nung buong drawing natin. Okay? Yun ngayon yung centroid. Okay, guys? Okay, so we have this drawing. Yan nga. So, para siyang trapezoid sheet na may butas sa gitna. So, pinapakita dyan na yung shaded area is yun yung solid. While yung unshaded area is yung di siya, so, hollow siya. So, ibig sabihin, pag may ganyan tayong drawing, ibig sabihin, pag shaded area, guys, kasama siya sa sinusolve. Wag yun, baliktad. Pag ganyan yung drawing, ibig sabihin, yung unshaded area, guys, is sinasubtract siya ngayon sa the whole drawing or the whole object. Okay? So, pakita natin siya sa drawing. Pakita natin siya sa PowerPoint, ay sa whiteboard. Kasi pwede mag-ano dito. Anyway. Anyway, so ayan. Let's say, okay, so draw natin. So, meron tayo ulit, always know your reference point. Okay, so let's say this is our reference point. Diba? And then, meron tayong drawing na ganito. Okay, so ganyan. Tapos, ganyan. So, bear with my drawing. Ganyan. Ganyan. And then, ganyan. Diba? So, ayan yung drawing natin. And then, meron siyang, may circle siya sa loob. Okay. So, let's say, yung circle natin is hollow siya. So, ay baguhin natin. So, baliktarin natin yung drawing. Yan yung, so, hollow siya, ganyan. Okay? So, ganyan. So, ito, so may purpose kung ba't may hollow. So, pinapahirapan niya yung problem. So, note muna natin yung mga dimension. Okay? So, meron tayo dito 40. Meron tayong kabuuan. Wala tayong kabuuan. Ito, meron tayo dito. Yan, 20 daw to. So, ito, 20 din.
Ito, 50. Yung kabuuan na, wala tayong kabuuan ulit. So, pero meron tayong height. Ay, meron tayo from radius. Ayan. 25 mm to. Tapos, ito, 25 din. Okay, and then may radius tayo na r is equals to 15 mm. Okay? So, yan yung mga dimension natin. So, as what I said, di ba, first step is break down natin yung drawing. So, kayo ba lang how you want to break it down. Okay? So, we can break down like this one. Okay? So, kaya natin na mag-breakdown dito. So, ayan. Ayan. Di ba? And then, pwede mo i-ganyan. Okay? Pwede yan. Pero pwede rin ganito. Ganito na lang. Okay. So, ayan na yung drawing natin. So, meron tayong ilang shape. May tatlo tayong shape. 4 pala. Sama natin yung circle. So, 1, 2, 3, 4. So, next, lagay tayo ngayon ng table. So, ganun ulit. Pakay natin konti. Ayan. Next. Ayan. And then, so meron tayong ilan? 4, no? So, 1, ayan. So, ayan siya. So, note natin. Okay. So, 1, 2, 3, 4. So, ito. Ganun ulit. Okay. So, Y, A, okay. Ito, Y. Okay. So, ngayon, yung 1 tayo. So, yung 1 natin, so, mapapansin nyo guys, yung 1 natin is irregular, pero shortest side yung nasa gilid. Okay? So, 1. Sulat natin para hindi kayo malito. So, meron siyang regular siya. So, X natin dito, di ba? So, pakita natin din yung kulay. So, let's say, andito yung centroid niya, di ba? So, ito, 2h over 3. While yung y mo is consistent as h over 3 kasi di mo siya inverted. Okay? Ay, B pala to. B. So, next, number 2. So, number 2, sa number 2 natin. So, let's say ito yung number 2. Diba? So, number 2. So, pwedeng ganito gawin. Pwede yung i-diretso. Hindi kayo nalilito. Diba? Na naman kaso yun. Kung hindi kayo nalilito, much better. Kung nalilito kayo, gawin nyo to. Diba? Next, so X natin. So, W. Ay, ano ba yung X? Length. Basta yan. Basta length over 2. And then Y is medyo kakaiba lang dito. Next, number 3. Number 3. Anong kulay? So, sabihin natin, nandito yung gitna niya. Diba? Diyan. Okay lang yan kahit mag-intersect sa ibang drawing. Basta yan yung centroid niya lang naman. Imaginary point lang naman yan. Okay? So, number 3. X, L over 3, diba? Y, H for 3. And then number 4, technically, number 4. So, yung centroid niyan, of course, yung center. Diba? So, ito. Ayan. Diba? 4, R, diba? Y, R. Okay, next. So, dito na medyo tricky. Kasi first, let's talk about the number 1. So, number 1, hindi siya naka-drawing dito. So, technically, kailangan natin pansinin itong 50. Diba? So, i-add natin yung 50 doon sa total height niya. Diba? Kasi, dito yung reference point natin. Always remember where is your reference point. Okay? Kasi doon ka magsisimula ng bilang. Doon ka magsisimula ng count. So, yung
So, so yung y mo ngayon is ito. Okay? So, ayan siya. Ayan yung y mo. So, 50 plus h over 3. Diba? So, ano yung h mo? Yung h mo ngayon, ano yung height mo ngayon? Which is ito. Diba? Yan yung height mo. 20. So, 50 plus 20 over 3. Okay? So, magiging 50, 20 over 3. Okay? So, yan ngayon yung y mo. Next is yung x mo ngayon. So, kung ito yung reference point mo ulit, di ba? So, ito na siya. Ayan, di ba? So next, 2b over 3, which is 20. So, 2 times 20. Di ba? Ayan lang din yun. Parehas lang. Parehas lang to dito. Okay? Parehas lang to dito. So, okay, malilito doon. Okay? So, magiging 40 over 3. Next, area. So, 20 times 20 over 2. Di ba? So, 200 and so on. May natin kunin yung sa AX tsaka AY. Next, number 2 tayo. So, sa number 2, guys, ito naman yung drawing. Okay? So, note natin always from here. Always note nyo kung saan yung origin ninyo. Para hindi kayo malito once na nagsasolve na kayo. So, next, kunin natin ngayon. So, kung 22 guys, di ba? Kung 20 to, from sa diagram 1, of course, 20 din yan. So, ngayon, may value ka na ngayon na x mo. Which is wala. De joke lang. May value ka na ng x mo. May value ka na ng x coordinate mo. Which is L over 2. 20 over 2. Okay? So, 20 yan. Okay? Yung kalimutan na 20 yan. So, magiging 20 over 2 or 10. Next, 50 to, 15 total height. So, divide by 2 lang daw. But over 3 yan. 2 pala. Okay. So, magiging 25. Okay. Next, number 3. So, number 3, wala tayong total height, pero meron tayong dimension dito. So, of course, 50 plus 20 is yung kabuuan na to, which is equal to 70. Diba? 70 yan. So, ngayon, ganun din. So, kung natin yung distance niya, so, kung natin yung distance na to from here. Diba? Tsaka distance na to. Okay, so first, kung natin yung height. So, height natin, 70 over 2 lang yan, guys. So, magiging, ilan? Magiging 35. Okay, medyo tricky ngayon sa number 3. Kasi number 3, ang meron lang tayo is 40. Diba? Pero dahil may distance tayo na 20 dito, 20 plus yung centroid, diba? 20 plus 40 over 2, which is 40. Okay, diba? Kasi 20 to. So, 20 plus 20, 40. Okay, so note din natin to. Yan, sabihin na dito. Next natin is yung yung circle. So yung circle, dahil circle naman yan, pero note nyo yung distance niya pa din from the center or from the origin. So 20, so kung 25 to, so 15 to, di ba? Di ba? Kasi 25 to eh. Kung 25 to, tapos 40 yung buo, edi 15 yung ito. Ayan. Itong distance na to, 50. So 20 plus 15, 35. Next. So meron na, nabanggit naman na yung distance niya. So ito, so 25 to, di ba? So ngayon, yung height niya is 25. Okay? So malinaw yun ha. Hindi naman nakakalito yung part na yun. So balikan nyo na lang kung nalilito kayo. Okay? So naka-record naman siya para di kayo malito. Okay? Next tayo. So next is kunin natin ngayon yung mga area. So area nung rectangle nung shape number 2 natin, which is meron siyang dimension na 50 and 20, di ba? So 50 times 20, ilan? 50 times 20. Saan ba? 50 times 20. 1, 100. 1,000. Okay, so meron kang 1,000. Next, 3. So 40, di ba? 40 yan. So 40 times 70, which is equal to 28. Di
Diba? And then next, number 4, pi r squared lang yan, guys, which is equal to pi r squared. Ano ba? Pi r squared. 175 pi, diba? So, 175 pi. Okay? Ito, 28. Okay, note. So, dahil yung circle natin, guys, is hollow, so, ibig sabihin, dapat yung area natin ng circle is negative. Okay, so dapat negative 175 pi yan. So, mangyayari, ma-minus na natin siya ngayon. So, pag nag-multiply tayo, lahat ng kalabasan dapat sa AX and AY is dapat negative. Okay? So, proceed na tayo ngayon for this one. So, magiging AX and AY. So, AX, 100 times, so ito muna, 35 times 175, 6125 pi. Diba? Next, 25 times 175. Tama ba? 15 times 15, 225 pala. Tingnan ko correct ah. 225. So ito 225 times 35, negative 7875 pi. Okay? Next, 25 times 225, negative 5625 pi. Okay? Next, number 3, 28 times 40. So, magiging 112,000. Okay? 28, 0 times 35, 98,000. 98,000. Okay? Next, 1,000. So, to 10,000 to. Diba? Okay. So, tapos 1,000 times 25. 5,000. Next, lastly, 200 times 40 over 3. 8,000 over 3. Tapos 200 times 50. Ay. 3 times 50 plus 20 times 200 over 3. Ito, SD, 34,000 over 3. So, meron na tayo ngayon mga AX and AY. So, balik lang ulit tayo dito, guys. Huwag nyo kakalimutan to, how to get the summation. Diba? I-add nyo lang. Okay? So, kunin natin yung mga summation. Kunin natin yung mga value. So, let's use this one. Okay? So, summation of area, summation of AX, summation of AY. Okay? So, ayan. So, always remember, ma-minus to kasi negative yan. Okay? So, 200 plus 1,000 plus 28 minus 225 pi. Final answer, 3293.141653. Okay? Next, 8,000 over 3 plus 10,000 plus 11,000 to 100,200 minus 7875, which is equal to 99926.62452. Next, 34,000 over 3 plus 25,000 plus 98,000 minus 5625 pi. Okay, so equal to 116,661.8747. So, pwede natin ngayon makuha yung coordinate ng mismong drawing natin.
So which is equal to, ayan, then y. So divided by 3293.14165 which is equal, ito, yung y natin is 35.426. And then next, 99926.62452 divided by 3293.14165 which is equal to 30.344. Okay, mm. So ngayon, i-plot natin para makita nyo. So 35 technically, dito lang yan. So 35, angat lang ng konti, 35.4. So let's say yan dito. Ganyan. Okay, so ayan. Ayan siya. Okay? So ayan ngayon yung centroid natin. Okay? So that's how you compute for the centroid of an aircraft. Okay? So ayan. Okay, so last problem for today, which is ito, para siyang heart. Okay, heart-like shape na hinati sa gitna. Anyway, so ayan. So first, we have the dimension nung ano natin. So yung triangle natin, inverted triangle siya. So meron siyang height na 9 inches or 9 foot, whatever. Parehas lang yan. Meron tayong height na 9, and then meron tayong base. So yung base natin is yung diameter ng semicircle, which is meron siyang base na 6. Okay? So ayun, so meron so 1 tong taas and then 2. Shape number 2 tong baba. So inverted triangle. So number 2, so meron siyang 9 times 6 over 2. So 27. Diba? So 9 times 6, 54 over 2, 27. Next, number 1. Next. Next tayo, area nung semicircle, which is pi r squared over 2, diba? So pi r squared, 9 pi over 2, so 4.5 pi. X, which is the longest side, yung nasa left side, x natin is h over 3 lang, so 2, diba? Next, y natin is sa shape number 2 muna tayo, 27, 2. Yung y natin, so dahil inverted siya guys, so magiging, ano siya, 2h over 3, diba? So 6. So ayan, so 2, 6. And then next, sa circle tayo. Of course, dahil x natin with respect to Cartesian plane, so r, diba? X natin is r, so 3. Yung y natin medyo tricky, pero ang formula niyan is r. So semicircle siya. So semicircle na regular, so 4r over 3 pi. So 4 times 12 over 3 pi. Tama, di ba? 4r over 3 pi. Okay? Plus 9. Okay? I-plus 9 pa tayo. So 4r over 3 pi plus 9. Next, ayan, and so on. And then, ayan, AX and AY. So, summation of, ano natin, A natin, 41.137. AX, 96.411. Summation of AY, 186.4102. And so on. Okay, so X is equal to 2.344. So, ayan siya. And then Y is 4.53. So, yan yung centroid nung number ano natin. Okay, so that's all muna. Okay, so that concludes our topic for centroid. I leave an activity. Magsabi na ako kung kailan ko siya ipopost, pero within this week naman yun. Okay, so I hope you learn about centroid kahit papaano, kahit mabilis. Yung ano naman, review it naman once na ano. Okay, so that's all. See you on Monday or see you tomorrow sa event. And then